I want to thank every one of you. Wanafunzi wangu wa zamani. Nasema asanteni sana. Kama mmenikumbuka hivi. Kwa hivyo ningependa tu kushukuru ile kazi aliweza kufanya. Ndiposa siku ya leo kama alumni wa Kapchelal tulionelea ni vizuri tuche tumshukuru huyu mwalimu ambaye alituelekeza kwa njia inayofaa. Kwa hivyo naambia wengine, it's good to emulate a person who does what is right. Mr. Cherono was a disciplinarian. He never compromised his standards in whatever he was doing. One thing again I learned about him is about punctuality. There was no time you could see Mr. Cherono coming to school late or leaving school before the normal time at 5. He was ever in school, ever smart, until we gave him the name Mr. Smart. And I think up to now, that name is still holding. We appreciate what he did for us. Now our families are better off in terms of economical status because we learned something from Mr. Cherono. If we did not follow what he was saying, I believe by now, maybe we could be desperate in the society. We could not be doing whatever we are doing at the moment. Myself, I'm a teacher in secondary school. Kanifunza kazi nikawa deputy. Pia nikakuja nikawa head teacher kwa Kitonya, akatoka Kapchelal, akacha Kapsoyo. So when he retired, nikachukua kutoka kwake. I went through Kapchelal Primary School under the leadership of Mr. Cherono from 1990 to 1997, where I came up as the best student in the year 1997, where I qualified to join Tambach High School for 4 years, and I also thereafter I got some good grades. Then I went to do accounting at the Vision Institute of Professionals and completed with a CPA in the year 2012. Secondly, thereafter, I did my degree in finance, that is BCom accounting, and through that I would attribute my success to this head teacher, Mr. Cherono, because he was a great mentor to me. During those days, we used to call him Mr. Smart because of the fact that he was very smart always, and always he was a very punctual teacher. Every other morning, he would encourage us to be good citizens of this country, because he was really a great and a role model to us. Kwa heshima ya baba yangu alikuwa rafiki yake akakubali. So mimi sisi sasa tukaenda Kapchelal. So I had to go one class behind. 1979 nikaenda kurudia class 6. Alafu sasa tukaenda class 7. Wakati huo hakukuwa na barabara. So CBE ilikuwa tunakuja mpaka wapi? Msagekwa, kwa sababu hakukuwa na barabara. So tukakuja wakati hiyo nilikuwa index 4. Tukakuja, nakumbuka nilikuwa nikikaa kwa dirisha wakati huo. Mvua ilikuwa inanyesha, composition ilinyeshewa, nikapewa karatasi nyingine nikatwanga, nikaandika, nikapita, nikaenda Kapkenda Girls. So mimi nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya huyu mwalimu, alinisaidia kweli. The head teacher Nicholas Cherono has been so instrumental in terms of education matters. He started the school from the scratch when the school was really still for math, and then I transformed to the timber. But today the school is huge, has a lot of huge impact. We have a secondary school there. We have a well-performed school because the foundation Nicholas Cherono put. Na wakati alikuwa anatufunza handwriting, kulikuwa na alikuwa anapika mstari ubao,
alafu anaweka kama ni tuliita hiyo kwa lugha Arab A. Alafu njia ya W tulikuwa naita njia ya W Arab W, Arab K. Na ile ninakumbuka naye sana ni njia ya K. Alikuwa anaandika K ambayo inaenda kama R, anaandika akiandika, handwriting yake ilikuwa mzuri sana. So as an alumni ya Kapchelal tunajivunia kwanza ile maendeleo ambayo imefanywa kwa shule. Shule imeweza kuchengwa vizuri. Shule imetoa wanafunzi ambao wamefaulu katika maisha. Tuko na graduates, wakati huo kulikuwa na graduates wachache, lakini sasa we have almost 100 graduates from the same school. Number 2 ni kwamba tumebarikiwa, watoto wao graduates wamepata kazi. Wako na kazi mbalimbali, na kutokana na hayo tunakuta wengi wako hata nje ya ngambo, na wengine wameishi matowns hii michi kubwa, meaning the rate of exposure is high, and I want to be proud of being one of those who went through Kapchelal primary school. The energy of our head teacher, the school infrastructure improved tremendously, right from the scratch all the way to standard 7. You can imagine the speed at which the school was done. Say that by 1976 all of us have moved to Kapchelal, where the school is now, because meaning the subsequent classes, 3 classrooms had been done. So na community wakafurahia. Zile miti zote zilikuwa nachengwa, community walipeana ichenge shule. Watu wengi wenye walipitia mkono wake, watu walifaulu, kwa sababu kwa kwetu tuko walimu 4 nao wote walipitia mkono wake. I've been an international athlete those days after I joined my secondary school in Kitany Boys, and thereafter I was given scholarship in Australia, where I went there. I started for business administration, and later on I joined sports, because remember, I've been an athlete. And if it was not because of the discipline of the same person whom we see today seated there, very jovial, I should have not made that much. So generally, even in my childhood, I would still really remember that this guy, Mr. Cherono, is really a wonderful guy, because whatever he said is what he would do every other day. That is why we came to know him as a mentor, and everything that he told us, everything that he said to us, we would always follow, because he was really a mentor. Nikajiunga na biashara na mambo mengine ambayo nafanya mpaka sasa, lakini ile mambo ambayo nakumbuka sana ni kusomesha watoto. Na hata wakati huu mimi pia nikiwa na wasichana, kwa sababu wasichana ni wengi kwangu, nimewasomesha wote. Mimi nilianza kama B1, baada ya hapo nikaenda diploma, baada ya hapo nikaenda degree. So I'm a degree holder. So naambia walimu kweli, wacha tulete utu ya walimu wa zamani, hiyo tabia ya walimu wa zamani, na pia hata walimu wenyewe wakuwe na hiyo nidhamu. I want to tell my colleagues, the teachers, both in primary and secondary school, that the best way is to discharge your duties the best way possible. I've come across some people who just want to do something for the sake of doing. I want to ask them to be disciplined, serve humanity, serve God. Be faithful in whatever you do. Be honest and ensure that you deliver. Amefunza shule nyingi, amefunza watu wengi, na watu wengi sana amepitia mikononi mwake. Ndiposa wanafunzi wake wa zamani walipoangalia nyuma, wakasema ni heri tuende kwake, tuone penye anaishi, tuone watoto wake, tuone familia yake, na saidia yote kumshukuru Mungu na kumwombea. Wakati huu ambao tunafanya sherehe hii, Mzee Nicholas Cherono hako na udhaifu wa mwili,
amekonjeka kwa muda mrefu sana, na wakati huu ambao wanafunzi wake wa zamani wanapokuja ni heri kubwa sana. Kwanza atafurahi sana na atapata hata nafuu na nguvu katika maisha yake. I want to acknowledge the presence of key people who assisted in this exercise. One, Mr. Francis Ngeno, Mr. David Kuto, Mr. Simon Kimeto, Grace Kimeto, or Koech, Elizabeth, Mr. Isaac Chepkuto, and many others who supported this exercise. It will go into history that this man, Mr. Cherono, did some wonderful job and work in Kapchelal community. The community appreciates, and on behalf of them, I want to say that thank you so much, Mr. Cherono. We wish you well in your retirement, and we pray that God will give you long time so that you can enjoy these small gifts that come your way in terms of seeing your alumni coming to say hello to you. Walimu wa siku hizi fuata mfano ya walimu wa zamani, kwa sababu sisi tumefanya kazi bila kuchoka, na tumefanya nini mfaulu kabisa. Wengine wenu wameenda university, sisi wasi hata kufika university. Kwa hivyo hii keki wamesema thanks. Ongea ngavia kidogo. Asante. Kata kazi nzuri. Keki yetu tamu. Kazi ya mwalimu. Kata. Alafu aendelee kuchunga saa. Bwana Kimwelel. Wacha tuwaone kwanza.
Baraka zako sio juu yake na juu ya kila mmoja wetu, na hata na mfalme utakapotenda mema hatutasahau kukushukuru na kukuinua. Ni katika jina la Yesu naomba Bwana nikiamini. Amen.